buli kirungi ekijja ate kibeerako n'ekibi wabula n'ekibi ekijja kibaako ekirungi. Ampuliriza President Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo President w'abantu yakwatiddwa olunaku olw'eggulo ng'ennaku z'omwezi 5 wali ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Ebigambo bino byazze nga bikaawo naye laba ate bwabifunyeemu ebirungi ebyerere wabula ate Gen. Museveni amaze okubeera nga mukwano gwange aloza ku bukambwe n'okubeera nga mukwano gwange ekintu kyamuyiseeko nga bwe yabadde akipulaaninze n'okubeera nga akisuubira ate si bwe kyazze. Embeera eno yamaze okubeera nga emusimattuka n'emuva mu ngalo. Laba akatambika Honorable Derrick Nyeko bwe kasaasaanidde ensi yonna olwo ono embaga n'ebeera nga emujjidde. Njagala omanye mukwano gwange ampuliza nti eggwanga erya Norway lisangibwa mu ggwanga lya Europe lyamala dde okubeera nga lirabula abantu baayo ku lunaku olwokuna obutafuluma wabweru babeere nga bakuumira emitwe gyabwe mu nnyumba oluvannyuma lw'okubeera nga baamanya akabi akagenda okubeera nga kagwawo. Bano baalabula abantu baabwe nga bamaze okufuna intelligence nti bagenda kubeerawo obwegugungo mu kibuga Kampala n'Entebbe yonna. Kaakati laba eggwanga erya America oluvannyuma lw'akatambi kano okusajjuka ne kabuna amawanga gonna, CNN ne kafunako, BBC ne kafunako, Al Jazeera ne kafunako, bwe gatyo n'amaka g'obukulembeze bw'eggwanga erya America giyite White House baamaze dde okubeera nga balaba akatambi kano nga President Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo akwatibwa. Kati mu mbeera eno amaka g'obukulembeze gano gayisizza ekiwandiiko namutayiika era ekiwandiiko kino nga kirabula ne bagamba nti batunuulira embeera nga bweri n'okugezaako okwetegereza eddembe ly'obuntu naddala abo abali ku dda oluvuganya gavumenti litambula litya. Kati mukwano gwange ampuliza njagala omanye omusango guli mu kkooti y'ensi yonna nga guno gwawaabirwa abali ku opposition mu ggwanga Uganda nga bawaabira Mwami Museveni ne mutabani we Gen. Muhoozi Kainerugaba ku Ssaabakungu abalala mu gavumenti ya Mwami Museveni era nga bino tebinaba kubeera nga bibaawo okuwaba omusango mu kkooti y'ensi yonna. Ampuliriza bano baali baamala dde okubeera nga mawanga aga Bulaaya n'Amerika gaamala dde okubeera nga gateeka ennatti ku bakungu abamu mu ggwanga Uganda. Bano nga tebakyasobola kubeera nga basaalimba yadde okwetaaya yadde okujjanjabwa mu mawanga ago yadde okubeera nga bakwata ku bibugaga bye baali balinayo mu mawanga gano. Kaakati Amerika evuddeyo neeyongera okukikkaatiriza ne bagamba nti okusinziira ku kyabaddewo bano batunuulira embeera nga bwe yabadde banoonya obujulizi obw'enjawulo okwongerera ddala okubeera nga baluma n'okubeera nga bakakasa nti buli alinyirira eddembe ly'obuntu mu Uganda agenda kubeera nga akajjuutuka. Kakati mu mbeera eno waliwo akatambi kenkuleetedde mukwano gwange ampuliza nkusaba n'obuwombeefu okimanyi tutambula ne Hajimiti omusomi w'edduwa ennamba esimba ya 15 gikoone kugwa n'ekizibu wenna ne bwoba oli bweru wa Uganda onajja kukuyamba. Kati mu mbeera eno nkusaba n'obuwombeefu osubscribinge ku mukutu gwaffe gw'omupya ate era nkusaba vidiyo yaffe giwe ekigalo esobola okubeera nga efuna mileage buli munnayuganda yenna waali afune information eno. Oli ku mukutu AKTV ogw'omuntu wa wansi. Kansoke nkuwa akatambi kano okubiseemu olowooze nnyo ku bigambo by'omulenzi ono byayogera. Ebigambo bino birimu okukwatibwa kwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu naye watya nga bano abaamukutte bambadde bwe bati olowooza tebasobola kujjamu ngoye ze bambala ne bambala bulala ne bakola ebirala byetaagisa. Sooka owulira akatambi kano bw'omala okawulira ogende mu komenti ombuulire gw'okwogerako ki ate be nkujjayo nkutwale mu mawulire amalala gennyini ge tugenda okutambuliramu mu buufu gano ga bunkengi. Bwe kiba nga bano abasajja basobola okwambala ng'abakozi b'oku airport okukwata His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe obukakafu obujjawa tebasobola kwambala nga ba ADF kutta bannayuganda. Ekyo nakyo mukirowoozeeko. Bazze bambadde nga abakozi ba ku airport nga tosobola na kubateebereza nti ba SFC. Okitegeera ekintu ekyo gwe obukakafu obujjawa nti tebasobola kwambala nga ba ADF ne batugumbula bannayuganda. Mwatugamba nga mbukoni yaliyo kati koni yafa. Koni yafa nga yatta bannayuganda bangi. Ffe twabagamba nga teri koni, Museveni ye koni. Amagye ga Museveni ge gatta abantu babateekemu okutya kati yalagawa. Ampuliriza gwe nali ku AKTV olutimbe lw'omuntu wa wansi gwe wekka omuntu wa wansi mukwano gwange guno mukutu gwaffe kutumanyire ensonga zaffe ffe bannakunkunyedda. Kati wulira ampuliriza ebigambo bino naawe birowoozeeko osobola okubeera nga obinyonyoka. Nakugamba nti ebigambo bino nja kubeera nga nkuleetera obutambi obw'enjawulo obuva mu bannayuganda ab'enjawulo nga mbukuteerawo obalaba effeesi zaabwe n'endowooza yaabwe ku ebyo ebya bituuse ku ggwanga lyabwe oba olyawo. Kati mu mbeera eno waliwo haaji omu oba sheeka omu agamba embeera bw'eti nti omuntu yenna
okubeera nga anaakulembera ensi yonna oba okubeera mu kifo kyonna ekyobukulembeze talina kubeera nga azaalibwa mukulembeze. Era ono alumiriza nanga nti omukulembeze yenna tasobola kubeera nga azaala mukulembeze. Omukulembeze owensa batono nnyo abazaala abaana baabwe nga bakulembeze. Kabeera abasambi b'omupiira tebasobola kubeera nga bazaala abaana nga basambi ba mupiira era nga bamaanyi nnyo nga bakitaabwe. Ebyo mutunulire ba Messi, mutunulire ba Maradona, mutunulire ba Pele, tebazaala abaana bamaanyi nnyo nga bo. Era ono agamba nti ne bw'okola eddagala kobeeraani n'oteekateeka omwana wo n'omufuula jjeno ku makya ekawungeeza afuga ensi tekirisoboka nga Katonda takkiriza. Ebigambo bino sigenda kubeera nga mbyogera. Kankuwa akatambi kennyini nkugamba nkuleetedde obutambi olwaliro obuwerako ku nsonga eno gye tutambulirako ku AKTV osobole okubeera nga ebigambo byonna obitegere. Kankuwa akatambi ka Sheek ono olire ebigambo bye ng'alabula nti ne bw'okola otya kwogenda ebuvanjuba oba ebugwanjuba ng'omwana wo talibeera ekyo ky'oyagala talibeera, ate Katonda kwe yateekateeka okubeera yalibeera. Wallahi oba baagala oba tebaagala gwe yategekera Allah okuba omukulembeze alina okuba gw'ataategekera wallahi ne bw'oteekateeka omwana n'omukolera byonna taba. Anti omukulembeze tazaala mukulembeze kimunuuza kiri bwati Allah bw'azza abikola kati bakutiisatiisa. Omukulembeze tazaala muki? Mukulembeze tazaala mukulembeze. Musambi w'omupiira tazaala musambi wa mupiira. Ffe bwe tukulidde babbeka mbe babadde abasambi b'emipiira mutabani we kyagusamba. Kati gwe lwaki weekooya mbw ate asimanya ati omukulembeze tazaala mukulembeze, omusomesa tazaala musomesa. Nasomako n'abaana babasomesa naye ng'ebbanga lyonna omusomesa tebakolekana na mwana akikuba emigga egigiro kitta kimuswaza buswaza tekitegeera. Baganda tuzzeeyo buyinza erinnyinibwo ku nsonga. Kati mu mbeera eno ey'obunkenke ey'akasambatuko ng'amagye gabunye ekibuga Kampala kw'ossa enguudo zonna eziyingira mu kibuga Ntebe kw'ossa obunkenke mu bannayuganda ab'enjawulo nga balaba amagye ne poliisi nga bebembedde ku nguudo naddala olunaku lw'eggulu. Bw'atyo munnayuganda omu waliwo akatambi kenkuleetedde mukwano gwange mpuliza ono yakwatiddwako nnyo. Ensonga eyabaddewo kwe kukwata essimu ye bw'atyo n'akubira Uganda Police. Era bwe yakubira Uganda Police tebaaganye kubeera nga bakwata essimu ye, baakuuta essimu ne boogera naye wabula ebigambo bye baamugambye n'ebigambo bye yaloopye ebyabadde bigenda mu maaso n'enziramu gye baamuzzeemu bw'onoogiwulira ogenda kukwata ku mutwe. Nkugambye nti bano be bakulembeze, be bakuumaddembe, be bakwasisa amateeka olumala okubeera nga gakolebwa. Kakati nno omusajja ono engeri gye baamuzzeemu naawe njagala ogiwulire oteeke ku minzaani weebuuze ddala omuntu ng'akubye essimu n'abuuza ekibuuzo nga kino ateekwa kubeera nga addibwamu atya. Ansa gye yaweereddwa yabadde entuufu okubeera nga emuddibwamu nga munnayuganda omutuufu afunye akonsaani nagakankubira Uganda Police jamba police ekuyambe eno ansa gye baamuzzeemu yabadde n'okubeera nga emuddibwamu. Bwe tuva wano mukwano gwange mpuliza ngenda kutwala mu katambi akalala ate akakwewuunyisa oba oliawo otegere Uganda gye tulimu nti ffenna abalimu tuli bakubeera nga tukaaba paka nga tukyusiza ne tufuna Uganda empya ekulukuta amatano mbisi gwenjuki. All our command center agents are busy. Please hold the line for the next available agent. Hello. Yes, hello. Am I talking to Uganda Police? Yes, sir. May I help you? Yeah, I'm calling to report an issue I'm having. How many times do you repeat the same word? I am in an emergency, and you are asking me how many times I'm repeating the same word. Which emergency is that? They have arrested. They have abducted the president of Uganda. When did he become the president? I've said they have abducted the Robert Kyagulanyi Ssentamu, the president of Uganda, from Entebbe airport. We don't know where he is. My dear, you better go back to your home and sleep. If you have nothing to do, you get the hole, you go and dig. And the next time you call you, I'm going to block your line. Don't intimidate me, officer. I have a right to call you. Mpuliriza oyo munnayuganda omu yakubidde Uganda Police wabula ansa yamudiddwamu. Sijja kubeera nga nyongerako ekigambo n'ekimu naye ebiseera ebisinga tukuba amasimu ne tukubira poliisi ne tulipootinga ensonga yonna bano balwawo okubeera nga bajja kyekisookera ddala ne bw'oba obbiddwa. Ekyokubiri balina n'ebibuuzo bye babuuza oba oliawo ebitasaana kubeera nga babuuza. Kakati olwaliro nkuleetedde akatambi k'omusajja omu ku bajeneraali
ng'abuuzibwa ku nsonga ya Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu okukwatibwa kwe, ampuliza ebigambo byazzeemu ogenda kwewuunya. Era ebigambo byazzeemu ono y'omu ku bajenerali atuula wali Buziga. Kamukuwe omuwulire mu bigambo bye kennyininyini ng'abuuzibwa akana na kataano kiki ekyabawambisiza omusajja era babadde batidde ki. Ono omusajja alaze nti abasajja babadde batidde. Akonye ku kyawano miliyoni Maachi abasajja n'aga nti abantu miliyoni ennamba twali tuyinza kubeera nga tukyebeera. Kwe kuyoola amagye gonna okugamalayo n'omusajja ne tumukwata tetukyegaana omusajja twamukutte. Kankuje wa Hajimiti oli ebigambo bino. Nze Hajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunnyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuulako akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu ne biba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abaana Adamu nkozesa nkofu ku kyoto kuno. Namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa Hajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano. Hajimiti nga bwe nnyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu. Bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata ne mbizinga ne mwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo bye babikulemeredde. Awa visa agifuna alemedde okufuna omusajja omulungi amufuna. Nsangibwa ku namba 0752 This evening, were the events in Entebbe today really necessary, executed by the police? Thank you, Canary. Yes, they were necessary. We had to welcome the leader of the National Unity Platform, and we guided him to his home. You took away the excitement that the people had. It is, of course, the president of a political party that is returning home, and people wanted to welcome him, and you took all that excitement, but also beat up journalists and arrested them. Now, to begin with, this was what they had dubbed the 1 million people march. So this was a plan of 1 million people to welcome one person, and you know, they would otherwise be on the road and overwhelm the premises of the airport, in which case now it would have paralyzed the whole business process on that road. So we thought it wise to guide him home without interfering with other business or rather other users of the facilities at the airport, one, and the road. So we thought what we have done is convenient both to him and to the other users. About the welcome, they can as well welcome him from his home in Magere. They can go there, meet him. Nobody has denied them that response. The home where you've deployed hundreds of officers. He now has just tweeted a few minutes ago that his fence was broken by the security itself. So even if they wanted to go there and welcome him, they can't. No, people went there. I think people went there, members of parliament went there, and some of his relatives are there. Kyagulanyi is not under arrest, was not put under any arrest up to now. He can move out, people can move in, and any other allegation I think is not correct. What about the deployment? What guarantees it? There was a police helicopter hovering over his house. There's a lot of deployment around his fence. Basically, secure him, and also ensure that there is peace and security in the city. That was all. Mm. Yes. Did you pick anything else just beyond the welcoming that you used to act on? Yes, there was information, and they were actually overt about it. The people, the organizers of that 1 million march, was overt. They were not hiding anything. Everything was on the media. Mm. They were inviting their people to the extent actually of inciting some other members of the public. And so it was already known to everybody. They wanted to bring such a huge amount of people on the roads, affect or disrupt the business operations of some people in town, in the process breaching the security.
affecting the road use of Entebbe. Look at even the hygiene of Entebbe itself. If you power there 1 million people, what would it amount to? Let's talk about what would you say to the journalists that were beaten, cameras confiscated and damaged, and arrested at the Entebbe CPS? What was the intention? These are friendly forces. I think that was a mistake. Whoever did it was a mistake. We operate together with journalists. Journalists are our allies. There was no reason whatsoever to arrest them or even damage their equipment. So we're going to investigate that matter, and whoever is found culpable, he will face the disciplinary action. Is it something you're going to take on yourself as Deputy IGP to make sure it is a concluded matter? Yes, for sure. Because they were on camera after they were released from police and saying they demand an apology, but also their cameras destroyed. It's something that did not go well with them. We are going to investigate this matter. It is definitely not good. You know, we have been allies, we've worked together, and it was absolutely not necessary to antagonize any member of the press. Because already the situation had been cooled. The situation had been brought to some level of sanity. There was no need whatsoever. Lastly, what is the general security situation in Kampala right now? Because there's a lot of deployment wherever I pass. There's police trucks moving and hovering around and massive cars of police. I were wondering, is there anything that you know that we do not know? No, generally, the general situation in Kampala is very well. It's very good. It's calm. It was only that we were preparing to contain any eventuality that would have resulted from this unwarranted number of people that were invited to come to Kampala. So if it is come, then why did you arrest the members of the National Unity Platform, supporters of Kyagulanyi? He says 300 of them were arrested. Well, that's what he says. Do you have anyone in custody? No, we don't. I think he was just imagining, and there was absolutely no need for arresting anybody. So, if there were any other arrests, it could have been for other crimes. Ebya yatabike paize wondoko urukusaba kwa banji bachikolotanye ku stage live yabiri munano gwe 10 ku kilabo brigato okwingira emitwalo 2 JP emitwalo 5 emeza ya mitwalo 3 chawandikiwa na kitanda kereya nekitendekebwa Kilene Yusufu tushwa bazanyi wa live ku stage Professor Vikita Kaweke Monica William Emily Nazala Detective Benny Julius Leriki Kasi Hola Michero Tokoria kazi Bwonna Chimo Sofia Panementewo Kitwako Aruna Mwiro Berry Bata Omulangira Suna ne Finance Bandi Omulangira November Kuseka wa Motero Wanetibuye